I'm writing a book on word origins, like how scientific terms came into being. So why the first cervical vertebrae is called atlas, and why the second one is axis. And I'm trying to weave different stories against it, and historical history నుంచి కొంచెము biology నుంచి కొంచెం అలాగా to make things easier to understand things better. మధ్యలో ఆపేసాను ఆ బుక్ రాయడం ఎందుకంటే దీనమ్మ నేను ఎప్పుడో 10 years బ్యాక్ కదా ఇంటర్ ఇప్పుడు ఏంటి ఇప్పుడు అందరూ ఫుల్ అడ్వాన్స్ అయిపోయింటారు అన్ని తెలిసిపోయింటాయి అంటే కంప్లీట్గా అనాటమీ మెడికల్ వెటర్నరీ ఆ టైప్లో అనాటమీ తెలుసని కాదు కానీ చదివే మెథడ్స్ మారుంటాయి అని అనుకున్నా నేను అట్లీస్ట్ పీపుల్ మైట్ హావ్ బికమ్ బెటర్ టీచింగ్ అని నేను ఇంటర్లో ఉన్నప్పుడు ఐ ఫెల్ట్ లైక్ నేను పూర్ స్టూడెంట్ అని బికాస్ ఎవ్రీబడి అరౌండ్ మీ వాజ్ డూయింగ్ గుడ్ అండ్ నేను వన్ ఆఫ్ ద 2 కాలేజెస్ తెలుగు స్టేట్స్లో తెలిసిందే కదా 2 ఉంటాయి కాలేజ్లు వన్ ఆఫ్ ద 2 కాలేజెస్లో చేరా నేనేమనుకున్నానంటే నాకు అసలు సరిగా మార్కులు రావట్లేదు అంటే నేను సరిగా చదవట్లేదేమో ఇంట్లో వాళ్ళు డబ్బులు పెట్టి చదివిస్తున్నా కానీ అని ఇదంతా గుర్తొచ్చినప్పుడు యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేసి చూసా అంటే పెద్ద పెద్ద కాలేజీలో కూడా చూశాను ఢిల్లీలో కోచింగ్ సెంటర్లో వాళ్ళ వీడియోలు కూడా చూశాను ఎలా టీచ్ చేస్తున్నారని బాటనీ జువాలజీ చూశాక ఒక్కటంటే ఒక్కటి కూడా మారలేదు అనిపించింది ఓ ఫ్లాష్ బ్యాక్ వేసుకున్నట్టు అనిపించింది అప్పట్లో క్లాసులో అన్నీ ఎంత ఘోరం అంటే లో ఎగ్జాంపుల్ టాక్సానమీ క్లాసిఫికేషన్ అంటే కేటగరైజేషన్ ఆఫ్ యానిమల్స్ మ్యామల్స్ అని రెప్టైల్స్ అని బర్డ్స్ అని ఫిషెస్ అని అలాగా ఆ టాక్సానమీ గురించి చెప్పేటప్పుడు ఫస్ట్ ప్రతి ఒక్క ఆల్మోస్ట్ ప్రతి వీడియోలో వాళ్ళు క్లాసిఫికేషన్ ఎందుకు అనేది యూ కెన్ ఈజీలీ టెల్ స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ వై ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్స్ వైజ్గా బికాస్ ఇట్ మేక్స్ థింగ్స్ ఈజియర్ టు టాక్ అబౌట్ 2 people coming from 2 different regions, they don't confuse each other with having different names for a same animal, same plant alagani. But example చెప్తున్నా అరిస్టాటిల్ గురించి చెప్పారు స్టార్టింగ్ లో Aristotle is the father of biology. Aristotle classified animals into animals that have red blood and animals that don't have red blood అని నెక్స్ట్ లైన్ వెంటనే ఇట్ వెంట్ టు కార్ల్ లినేయస్ అండ్ వెంటనే లినేయస్ 2 kingdom క్లాసిఫికేషన్ ఇచ్చాడు ప్లాంటే అండ్ అనిమేలియా అని ప్లాంట్స్ అనిమల్స్ అలా డివైడ్ చేశాడు అని దర్ ఇస్ నథింగ్ మోర్ దెన్ దాట్ మళ్ళీ లినేయస్ ఇంకోసారి వస్తాడు ఎక్కడో వేరే చోట కంప్లీట్ గా డిఫరెంట్ కాంటెక్స్ట్ అన్నట్టు మాట్లాడతారు అరిస్టాటిల్ గురించి చెప్పడమే ఫాదర్ ఆఫ్ బయాలజీ అంటారు ఇప్పుడే 10th క్లాస్ అయిపోయిన వాడు వచ్చినప్పుడు వాడికి అలెగ్జాండర్ ద గ్రేట్ ఎవరో తెలుసుంటది సోషల్ సైన్సెస్ లో అలెగ్జాండర్ ద గ్రేట్ ఎవరో తెలుసుంటది అలాంటి వాడికి వచ్చిన వెంటనే క్లాస్ లో అరిస్టాటిల్ ఇస్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ బయాలజీ అండ్ హీ classified animals into animals that have red blood and animals that do not have red blood అని అలా చెప్తే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుందా లేదా వెంటనే యునో వాట్ అలెగ్జాండర్ గుర్తున్నాడా హిస్టరీలో చదువుకుంటారు అలెగ్జాండర్ చిన్నగా ఉన్నప్పుడు తనకు టీచర్ ఉండేవాడు అరిస్టాటిల్ అని అలెగ్జాండర్ పవర్లోకి వచ్చాక మిగతా కంట్రీస్ అన్నిటినీ మిగతా కంట్రీస్ ఆఫ్ కింగ్డమ్స్ ని కాంకర్ చేయడం స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత అలెగ్జాండర్ అక్కడ ఉండే వాళ్ళని తన రూల్లో ఉండే వాళ్ళని ఆ ఏ ఏరియాస్ లో ఏ ఎనిమల్స్ ఉంటాయో ఆ స్పెసిమెన్స్ అరిస్టాటిల్ కి పంపించమని ఇది వన్ స్టోరీ అంటే కంప్లీట్ ఫ్యాక్ట్ అని కాదు దిస్ ఈస్ వన్ స్టోరీ హౌ అలెగ్జాండర్ హెల్ప్ అరిస్టాటిల్ అని అండ్ అరిస్టాటిల్ ఏం చేసాడు అరిస్టాటిల్ అప్పట్లో ఓన్లీ ఐస్ తోనే మార్ఫలాజికల్ క్యారెక్టర్స్ చూసేది సో ఏవైతే చూడగలుగుతామో దాంతో హీ క్లాసిఫైడ్ థింగ్స్ బేస్డ్ అపాన్ హిజ్ ఓన్ లాజిక్ యాక్చువల్గా అరిస్టాటిల్ లాజిక్ పైన పెద్ద పెద్ద బుక్లే రాశాడు కానీ స్కూల్లో చెప్పరు ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం అర్థం కాదు ఎందుకంటే అంతవరకు గ్రీక్ ఫిలాసఫర్స్ అరిస్టాటిల్ టీచర్ ప్లేటో టీచర్ సోక్రటీస్ ముందు ప్రీ సోక్రటిక్ ఫిలాసఫర్స్ అందరూ వాళ్ళు ఎలా ఆలోచించారంటే వరల్డ్ గురించి they didn't think that whatever the evidence we see through the senses mostly are not evidences అని అలాగా
ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ అరిస్టాటిల్ ముందు ప్లేటో, అరిస్టాటిల్స్ టీచర్ ఇస్ ప్లేటో, ప్లేటోస్ టీచర్ ఇస్ సోక్రటీస్. సోక్రటీస్ ముందు ప్రీ సోక్రటిక్ ఫిలాసఫర్స్ అంటారు అందరిని, ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ వాళ్ళది సరిగా డాక్యుమెంట్ చేయలేదు, అంటే వాట్ ఆర్ దేర్ వర్క్స్ అలాగా అని. వాళ్ళందరూ ఎలా అనుకున్నారంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రీ సోక్రటిక్ ఫిలాసఫర్స్ లో పైథాగరస్ కూడా, అరిస్టాటిల్ టీచర్ ప్లేటో తీసుకుంటే, ప్లేటో అనేవాడు, ప్లేటోకి ఒక పర్ఫెక్ట్ ట్రయాంగిల్ నువ్వు ఏదో ఒకటి గీసి తీసుకెళ్లి చూపిస్తే ఇది పర్ఫెక్ట్ ట్రయాంగిల్ అని చెప్పి ప్లేటో ఒప్పుకోడు అసలు. ఎందుకంటే ఆ ట్రయాంగిల్ ఈజ్ నాట్ అన్ ఎగ్జాక్ట్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ద పర్ఫెక్ట్ ట్రయాంగిల్. మనకి కనిపించే చుట్టుపక్కల వరల్డ్ లో కాకుండా ఒక వేరే ఐడియల్ వరల్డ్ లో, వేరే లెవెల్ ఆఫ్ డైమెన్షన్ లో అన్ని ఐడియల్ ఫార్మ్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ట్రీస్ అయినా కానీ, డాగ్స్ అయినా కానీ ఐడియల్ ఫార్మ్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనకి ఈ రియల్ వరల్డ్ లో కనిపించేవన్నీ నాట్ ఎగ్జాక్ట్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ఐడియల్ వర్షన్స్, దే ఆర్ జస్ట్ ఇంపర్ఫెక్ట్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ దోస్ ఐడియల్ వర్షన్స్. అలా అన్నమాట ప్లేటో, అంటే హీ థాట్ అబౌట్ థింగ్స్ లైక్ దాట్. అరిస్టాటిల్ ఏం చేశాడంటే హీ స్టార్టెడ్ అప్లయింగ్ లాజిక్. ప్లేటో ఏమనుకున్నాడు, హీ థాట్ అన్ని ఫార్మ్స్ ఏవైతే మనం చూస్తామో దే ఆర్ ఇంపర్ఫెక్ట్ రిప్రజెంటేషన్స్ ఆఫ్ ఎ పర్ఫెక్ట్ ఫార్మ్ సమ్వేర్ అని. అలాగా Aristotle started applying logic. He started saying that, okay, if I'm seeing a thing, ఇప్పుడు బుక్ చూస్తున్నాను అంటే, బుక్ హ్యాస్, ఓకే, వాట్ మెటీరియల్ ఈజ్ ఇట్ మేడ్ ఆఫ్ అని వన్ క్వశ్చన్. ఇంకోటి ఏంటి అంటే ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ద బుక్ అసలు ఎలా ఉంది అని. అండ్ ఇంకోటి హౌ ఇట్ కేమ్ టు బీయింగ్, అసలు ఆ బుక్ ఎలా వచ్చింది అంటే హౌ ఇట్ వాజ్ షేప్డ్ అని. ఇంకోటి ఏంటంటే ద లాస్ట్ థింగ్, ద పర్పస్ ఆఫ్ ఇట్. అది బుక్ అయినా కానీ, అనిమల్ అయినా కానీ, ఏదైనా కానీ, వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఇట్ అని. So he started thinking more logically than before in terms of biology. అందుకు అరిస్టాటిల్ అలాగా బేస్డ్ అపాన్ హిస్ ఓన్ లాజిక్ హీ డిడ్ రెడ్ బ్లడ్, అనిమల్స్ విత్ రెడ్ బ్లడ్ అండ్ అనిమల్స్ వితౌట్ రెడ్ బ్లడ్ అని. సేమ్ ఇదే లెక్చరర్స్ వేరే యూనిట్ చెప్పేటప్పుడు ఎర్త్వామ్స్ గురించి సపరేట్ యూనిట్ ఉందనుకుంటా ఇప్పుడు కూడా, అనిలీడా అని చెప్పి. అరిస్టాటిల్ రెడ్ బ్లడ్వి అన్ని వర్టిబ్రేట్స్, రెడ్ బ్లడ్ లేనివి అన్ని ఇన్వర్టిబ్రేట్స్ అని, వర్టిబ్రల్ కాలం ఉండేవి, వర్టిబ్రల్ కాలం లేనివి అని అలా అనుకున్నాడు. ఎర్త్వామ్స్ వచ్చేసి ఇన్వర్టిబ్రేట్స్, దానికి వర్టిబ్రే ఉండదు. మీరు చూసే ఉంటారు కదా ఎర్త్వామ్స్ హౌ దే ఈవెన్ కాయిల్ అని. ఎర్త్వామ్స్ దే డోంట్ హ్యావ్ వర్టిబ్రే. అవి దే డోంట్ హ్యావ్ వర్టిబ్రే బట్ దే హ్యావ్ రెడ్ బ్లడ్. సో దీస్ పీపుల్ టీచ్ దట్ ఎర్త్వామ్స్ హ్యావ్ రెడ్ బ్లడ్ సమ్వేర్ ఎల్స్. అరిస్టాటిల్ గురించి చెప్పేసి ఇక్కడ దే నెవర్ టెల్ సంథింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ స్టోరీ. మేబీ అందుకే నా మెమరైజేషన్ కి కష్టంగా ఉంటుంది. చాలా మంది బట్టి కొట్టేస్తారు. 2 years టైం ఉంటే ఇంటర్మీడియట్ లో చదవడానికి నాకు తెలిసి మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ బట్టి కొట్టేస్తారు. అరే నాకు వచ్చిన డౌట్ ఏంటంటే, అరిస్టాటిల్ మిగతా అన్ని అక్కడ ఐలాండ్స్ దగ్గర ఉండేవి అనిమల్స్ అన్ని స్టడీ చేసి చూశాడు. తను అరిస్టాటిల్ ఎర్త్వామ్స్ ని ఇంటెస్టైన్స్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ అని కూడా అన్నాడు, కానీ అదొక్కటి చూడలేకపోయాడు అరిస్టాటిల్ అని. నేను అరిస్టాటిల్ గురించి ద కంప్లీట్ వర్క్స్ ఆఫ్ అరిస్టాటిల్ అని ఒక బుక్ ఉంది, ఆ బుక్ లో కూడా ట్రై చేసి చూసా, అంటే ఎర్త్వామ్స్ గురించి ఏమన్నా అన్నాడా అని చెప్పి. నేను సర్చ్ చేసిన చాలా వాటిల్లో అరిస్టాటిల్ ఎర్త్వామ్స్ ని ఇంటెస్టైన్స్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ అని అన్నాడు అని చెప్పి కోట్స్ ఉన్నాయే, కానీ చాలా వెబ్సైట్స్ లో ఎర్త్వామ్స్ ఇంపార్టెన్స్ గురించి చెప్పే దాంట్లో అరిస్టాటిల్ ఎర్త్వామ్స్ గురించి ఏం చెప్పాడని చెప్పి నేనైతే ఒక్కటి కూడా చూడలే. అరిస్టాటిల్ ఆ భయ్య అన్ని చూసినప్పుడు కాళ్ళ కింద కొన్ని ఇంచుల దగ్గర ఉండేది అది చెప్పలేకపోయాడా ఎర్త్వామ్స్ ది అని. ఆ డౌట్ రావాలి, ఆ డౌట్ వచ్చేలాగా ఎవరేం అడిగాడు. యాక్చువల్గా అలా డౌట్ అడగడం అనేది సోక్రటిక్ మెథడ్ ఆఫ్ క్వశ్చనింగ్. సోక్రటిస్ ప్రతిదాన్ని క్వశ్చన్ చేసేవాడు. దట్ ఈస్ హౌ యూ లర్న్. ప్లేటో అయినా కానీ, దాని తర్వాత వచ్చిన వేరే ఫిలాసఫర్స్ అయినా కానీ, వాళ్ళ స్కూల్స్ లో, మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్కూల్స్ లో ఊరికే కూర్చోబెట్టి మా ఇంటర్మీడియట్ లెక్చర్స్ చెప్పినట్టు అరిస్టాటిల్ ఇస్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ బయాలజీ, రెడ్ బ్లడ్ డు నాట్ అని కాదు. దట్స్ నాట్ సైంటిఫిక్ మెథడ్ ఆఫ్ క్వశ్చనింగ్ ఆర్ ఫిలాసాఫికల్ మెథడ్ ఆఫ్ డిస్కోర్స్. దే ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్స్. సోక్రటీస్ అయితే ఇంకా రాడ్ అసలు. సోక్రటీస్ ఫస్ట్ అడ్మిట్ చేసేది ఏంటి అంటే నాకేం తెలియదు అని స్టార్ట్ చేస్తాడు. స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత నువ్వు ఏదైనా చెప్పినా కానీ ఓకే వై అని అడుగుతాడు, లేదా వాట్ అని అడుగుతాడు. ఇట్స్ మోర్ సెంటర్డ్ అరౌండ్ ఇట్. దట్స్ వై ఇట్స్ కాల్డ్ సోక్రటిక్ మెథడ్ ఆఫ్ క్వశ్చనింగ్.
ఈ సోక్రటిక్ మెథడ్ ఆఫ్ క్వశ్చనింగ్ అసలు లేకుండా మోర్ ఏంది అంటే నాకు వచ్చిన డౌట్ ఫస్ట్ వెంటనే ఏంది అంటే ఎర్త్ వామ్స్ ఉంటాయి కదా, ప్రతి చోట ఉంటాయి. నేను సెర్చ్ చేసి చూసినప్పుడు గ్రీస్ లో కూడా ఎర్త్ వామ్స్ ఉన్నాయి, మోర్ దెన్ 50 స్పీసీస్ ఏమో ఉన్నాయి. అరిస్టాటిల్ ఎర్త్ వామ్స్ ని చూడలేదా అనే డౌట్ వచ్చింది. ఆ డౌట్ ని నేను ఎలాగో క్లియర్ చేసుకోలేను పక్కన, బికాస్ ఐ డోంట్ నో వెదర్ అరిస్టాటిల్ సా ద ఎర్త్ వామ్స్ ఆర్ నాట్. ఎర్త్ వామ్స్ చూసినా కానీ కట్ చేసినప్పుడు రెడ్ బ్లడ్ ఉందా, అయ్యే రెడ్ బ్లడ్ ఉంది కానీ ఇన్వర్టిబ్రేట్ అని డౌట్ వచ్చిందా లేదా అని. That's how you ask. That's how science is done. I know a little bit, but that's how you learn science. ఎందుకంటే నా జూనియర్స్ నాకంటే ఇట్స్ లైక్ దట్ ఐ కైండ్ ఆఫ్ love how they do science. Like most of my juniors, uh, some of my juniors, it's like the way they understand things, it's so good. సో ఈ అరిస్టాటిల్ దాని గురించి అలా చెప్పేసరికి అంటే దెర్ ఇస్ సంథింగ్ యూ కెన్ వీవ్ ఎ స్టోరీ, యూ కెన్ స్టార్ట్ సంథింగ్. అండ్ ఇంకోటి ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం ఏంటి అంటే గ్రీస్ లో అప్పట్లో దేర్ వర్ ఆప్టిక్ స్టడీస్. ఆప్టిక్స్ అంటే లెన్సెస్ డిఫరెంట్ లెన్సెస్ యూజ్ చేస్తే ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది లైట్ అనే దానిపైన స్టడీస్ వర్ గోయింగ్ ఆన్. కానీ ఆ నేను ఒక హిస్టరీ ఆఫ్ మైక్రోస్కోప్ దాంట్లో ఆ వెబ్సైట్ లో, ఇట్స్ ఎన్ ఎడ్యుకేషనల్ వెబ్సైట్, అందులో చూసేటప్పుడు ఏముంది అంటే అప్పట్లో మ్యాగ్నిఫైయింగ్ గ్లాస్ ఉండేది, కాకపోతే వాళ్ళు ఇలాగా స్టడీయింగ్ పర్పస్ కి వాడేవాళ్ళు కాదు, బట్ మోర్ టువర్డ్స్ అబౌట్ హౌ టు స్టార్ట్ ఫైర్ విత్ మ్యాగ్నిఫైయింగ్ గ్లాసెస్ అని చెప్పి అలా ఉంది అది. అక్కడ అలా ఉంచితే అరిస్టాటిల్ మ్యాగ్నిఫైయింగ్ గ్లాస్ యూజ్ చేయలేదనే డౌట్ వచ్చింది నాకు ఫస్ట్. అంటే మ్యాగ్నిఫైయింగ్ గ్లాస్ చూస్తే కూడా కొంచెము తన క్లాసిఫికేషన్ చేంజ్ అయ్యేదేమో లేదా వేరే రకంగా ఉండేదేమో. ఐ డోంట్ నో, దేర్ ఆర్ పాసిబిలిటీస్. మ్యాగ్నిఫైయింగ్ గ్లాస్ అప్పుడు అలా ఉన్న తర్వాత మైక్రోస్కోప్, అరిస్టాటిల్ వాజ్ సమ్వేర్ అరౌండ్ 3rd century బీసీ అనుకుంటా. నెక్స్ట్ 1500-1600 ఇయర్స్ వరకు దెర్ వాజ్ నథింగ్. మైక్రోస్కోప్ 1700s లో లీవెన్హుక్, ఒక మర్చెంట్ లీవెన్హుక్ మైక్రోస్కోప్ ది హీ సా పారమీషియం అండ్ సమ్ అదర్ ప్రోటోజోవా. ఆ ప్రోటోజోవా చూసిన తర్వాత టిల్ దెన్ దే డిడ్ంట్ నో మైక్రోస్కోపిక్ ఆర్గానిజమ్స్ ఎగ్జిస్టెడ్. వాళ్ళు ప్రతిదీ ఏదైనా డిసీజ్ వస్తే ఒక శాపం అనుకునే వాళ్ళు, లేదా ఒక కర్స్ అనుకునే వాళ్ళు, లేదంటే ఏదైనా విచ్ చేసేవాళ్ళు, మంత్రకథలు చేశారని చెప్పి ది కిల్డ్ పీపుల్. మోస్ట్ ఆఫ్ మిడివల్ ఏజెస్ ని డార్క్ ఏజెస్ అంటారు. అందుకే మైక్రోస్కోప్ వచ్చిన తర్వాత, ప్రోటోజోవా ఉన్న తర్వాత కూడా జెమ్ థియరీ ఆఫ్ డిసీజ్ గురించి, దానికంటే ముందు సివిలైజేషన్స్ లో, చాలా సివిలైజేషన్స్ లో దెర్ వర్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్ కేమ్ క్లోజ్ టు ఇట్. అంటే లైక్ ఇన్ఫెక్షియస్ డిసీజ్ ఒక చోటు నుంచి ఇంకో చోటికి, ఒక పర్సన్ నుంచి ఇంకో పర్సన్ కి సెక్షువల్ ట్రాన్స్మిషన్ వల్ల లేదంటే టచింగ్ వల్ల ఇలా వస్తాయని చెప్పి సుశ్రుత సంహితలో ఇలాగా. నెక్స్ట్ ఇస్లామిక్ సివిలైజేషన్స్ లో కొంతమంది అలాగా. కాకపోతే అవి క్రిస్టియన్ యూరోప్ సైడ్ కి రాలేదు అవి. అంటే దే డిడ్ంట్ ఫైండ్ ఎనఫ్ ఫూటింగ్. ఫార్మల్ ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ ఎప్పుడు వచ్చింది అంటే జెమ్ థియరీలో 100 years ఆఫ్టర్ సింపుల్ మైక్రోస్కోప్. ఏది లివెన్హుక్ అయిపోయిన తర్వాత ఫార్మల్ ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ అంటే వెన్ లూయిస్ పాస్చర్ స్టార్టెడ్ డు. అండ్ దెన్ ఆ తర్వాత రాబర్ట్ కోచ్ హీ గేవ్ పాస్టులేట్స్. అంటే ఈ పాస్టులేట్స్ ని if the condition it satisfies them, then we can say that it is called specular organism అని. అలాగా 100 years వరకు, లైక్ ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ గ్లాసెస్ అప్పటి నుంచే ఉండేది, మ్యాగ్నిఫైయింగ్ గ్లాసెస్ అని. కాకపోతే నాట్ యాజ్ పవర్ఫుల్ యాజ్ మైక్రోస్కోప్స్. 1600 years అయింది. 1600 years తర్వాత లివెన్హుక్ చూసిన తర్వాత కూడా స్టిల్ ఇట్ టుక్ 100 years. అంటే అప్పట్లో స్టిల్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ ఇప్పుడు 20 kilometers ఇప్పుడు వెళ్ళడం అంటే అసలు చాలా ఈజీ. ఇప్పుడు అప్పట్లో లేదు. అంటే ఈవెన్ నాలెడ్జ్ స్ప్రెడింగ్ వాజంట్ లైక్ దాట్. కానీ ఈవెన్ నౌ ఇంటర్నెట్ ఇదంతా వచ్చిన తర్వాత కూడా ఇంకా స్టోరీ లాగా చెప్పకుండా, బికాస్ యూ రిటైన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టోరీస్, లైక్ అరిస్టాటిల్ అయినా కానీ ఇప్పుడు అలెగ్జాండర్ గ్రేట్ అని, యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ విత్ టెలింగ్ ఎ స్టోరీ. కాకపోతే అరిస్టాటిల్ గురించి వెన్ పీపుల్ దే కుడ్ హ్యావ్ సెడ్ డిఫరెంట్లీ. ఐ థాట్ థింగ్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ నౌ. నువ్వు నాకు నచ్చాలో ఉంటుంది, బెల్ట్ ఎక్కడ ఉండాలి, సాక్స్ ఎక్కడ ఉండాలి, నువ్వు ఎక్కడ ఉండాలంటే కంట్రోల్లో ఉండాలని. అలాగా నాకు తెలిసి మనం ఎట్లా అంటే సోక్రటీస్ ఎక్కడ ఉండాలి అంటే సోషల్లో ఉండాలి, పైథాగరస్ ఎక్కడ ఉండాలంటే మ్యాథ్స్ లో ఉండాలి, అరిస్టాటిల్ ఎక్కడ ఉండాలంటే బయాలజీలో ఉండాలి.
ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ దట్ కంప్లీట్ గా కూర్చోబెట్టి కలగాపులగం చేసి చెప్తే అర్థం కాదు జనాలకి. బట్ ద వే కిడ్స్ అండర్స్టాండ్ ఈజ్ మోర్ లైక్ యూ హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ సంథింగ్ ఇంట్రెస్టింగ్. ఇప్పుడు జస్ట్ a piece of information. Aristotle is called the father of biology and he classified animals into animals that have red blood and animals that don't have red blood అని. కొన్నిసార్లు మర్చిపోతాము దట్ ఇన్ఫర్మేషన్. అది వేరే దానికి అసోసియేట్ అయి ఉండదు. ఇట్ బికమ్స్ మోర్ వొలటైల్ ఇన్ యువర్ మెమరీ. అరిస్టాటిల్ ఫాదర్ ఆఫ్ బయాలజీ అని చెప్పిన తర్వాత కొన్ని చాప్టర్స్ తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో చోట వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే థియోఫ్రాస్టస్ ఇస్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ బాటనీ అని. హీ రోట్ హిస్టోరియా ప్లాంటారం అంటారు. ద థింగ్ ఈజ్ Aristotle student Theophrastus. These are connected. The way you can weave social studies and history. So see the things like Pythagoras ఉన్నాడు pre-Socratic philosophers లో. తర్వాత Socrates శిష్యుడు Plato, and Plato student Aristotle Theophrastus. The way you have to link things, like you have to start with something that asks for the interest. అంటే వెంటనే ఇట్స్ లైక్ వాళ్ళు పక్కన ఏదో ఎక్కడో చూస్తుంటే వాళ్ళ మైండ్ వేరే చోట ఉంటే when you say about Alexander, even పెద్దవాళ్ళైనా కానీ that is how I missed most of my years of education, like because people just came and then they spit out like ఇక్కడ మామూలు రీగర్జిటేషన్ లాగా అప్పటికప్పుడు తిని అనే అలాగా. Even teaching was like that. Most of the students also were like that. You can say about, you can start somewhere like Socrates కాకపోయినా కానీ you can start with Aristotle, Alexander నుంచి the way you can weave that Aristotle was the teacher of Alexander అని. తర్వాత you can talk about Theophrastus and then shove it up. You can link both of those things. Every time they think about Alexander, it's like it immediately comes into mind that okay, this was the guy I read in books, Aristotle. He was a teacher of it. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ వేరే చోట ఏదో ఒక చాప్టర్ లో వచ్చేటప్పుడు థియోఫ్రాస్టస్ గురించి వస్తుంది. థియోఫ్రాస్టస్ ప్లాంట్స్ ని క్లాసిఫై చేసాడు అని చెప్పి. బట్ ఈ స్టాండర్డ్స్ ప్రకారం ఇట్ వాజ్ అ రోబస్ట్ సిస్టమ్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్. సో హీస్ కాల్డ్ ఫాదర్ ఆఫ్ బాటనీ అని. ఆ రెండు అక్కడ పెట్టేస్తే యూ డోంట్ నీడ్ టు రీకాల్ దెమ్ అగైన్ అండ్ అగైన్. ఇట్స్ మోర్ లైక్ వెన్ యూ థింక్ అబౌట్ అరిస్టాటిల్ ఇట్ కమ్స్ లైక్ అ స్టోరీ టు యువర్ మైండ్. కానీ ద వే పీపుల్ టెల్, మన దగ్గర చాలా రీజన్స్ ఉంటాయి అలాంటి వాళ్ళ దగ్గర. ఏంటి అంటే ఒకటి, అవన్నీ చెప్పలేము, ఏవి అవసరమో అవే చెప్పాలి, మొత్తం ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూడాలి, అది ఇది అని చెప్పి. వెన్ యూ నో దట్ ఇట్స్ నాట్ వర్కింగ్ ఇన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్, ర్యాంకులు కొంతమందికి వస్తాయి, వాళ్ళు ఎలా తెచ్చుకుంటారు అనేది సమ్ ఆఫ్ దమ్ స్టిల్ లెర్న్ ఇట్ బై రోడ్, బట్టి కొడతారు అవన్నీ. బట్టి అంటే ఈవెన్ ద వే యూ స్టోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ యువర్ బ్రెయిన్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ వెన్ యూ డోంట్ అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్, ఇట్స్ స్టిల్ బట్టియే. అరిస్టాటిల్ గురించి అరిస్టాటిల్ అలెగ్జాండర్ టీచర్ అన్నా కానీ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ మోర్ లైక్ బట్టి. కాకపోతే ఇట్స్ వీవ్డ్ ఇన్ టు ద ఫార్మ్ ఆఫ్ అ స్టోరీ. యూ లెర్న్ ద కనెక్షన్ బిట్వీన్ థింగ్స్ అనే. ఇంకోటి ఎలా చేంజ్ అయింది అరిస్టాటిల్ ముందు అరిస్టాటిల్ తర్వాత అనేది, యూ డెవలప్ కైండ్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ ఎంక్వైరీ. చిక్స్ చూసాడు, స్నేల్స్ చూసాడు, చాలా చూసాడు అరిస్టాటిల్, స్పెసిమెన్స్ అవన్నీ. కానీ అడ్వాన్స్ ని చూడలేదా అని చెప్పి ఆ డౌట్, ఇఫ్ యూ నాట్ మేకింగ్ ద స్టూడెంట్ గెట్ ద డౌట్, what is the point? The way science expands or science is understood, like Socratic method of questioning లోనే you learn more things. ఇది చెప్పడానికి చాలా మందికి ఇంకోటి ఒకటి ఉంటుంది, అంత టైం లేదు మాకు చెప్పడానికి, ఇవన్నీ ఏం లేదు అని చెప్పి. రిమెంబర్ 2 years అని ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ బాటనీ గురించి చెప్పాలంటే 1 year చెప్తారు అది బాటనీదే. ఆ 1 year చెప్పేటప్పుడు every time the student goes to learn something in the book that they're not interested. Most of the students are not interested, I know that. Most of the students, they don't feel interest when they take a book. Okay, fine, this is why it's interesting. For instance, consequences of self-pollination, cross-pollination and concepts ilantivi, they might be interesting. Kani, most of the things, they're not told in a way where the student goes and picks the book up with interest. ఇదేదో భరించాలి అన్నట్టు చూస్తారు. అంటే ఇది నేను కష్టపడితే, ఇది నేను ఇఫ్ ఐ ట్రైడ్ వెరీ హార్డ్ అండ్ దెన్ పర్ఫార్మ్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్స్, దెన్ ఐల్ హ్యావ్ మై రివార్డ్ అని. ఈవెన్ లెర్నింగ్ ఇస్ అ రివార్డ్ వెన్ యూ see it this way, like when you form questions and when you form connections between two those things, and then when you see the importance of it. ఇంకోటి ఏమంటారు అంటే అన్ని చెప్పలేము, అంత డీటెయిల్గా వెళ్తే ప్రతి దాంట్లో వెళ్ళమని. ప్రతి దాంట్లో డీటెయిల్గా వెళ్ళడం ఎవరి వల్ల కాదు. ఇప్పుడు దట్ ఈస్ వై ఐ థాట్ ఇట్స్ లైక్ ప్లేటో గురించి ఈ బయాలజీ క్లాసిఫికేషన్లో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ చెప్పడము ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్, అంటే ఇంటర్మీడియట్ స్టూడెంట్స్కి చెప్పడం. బికాస్
ప్లెటానిక్ వరల్డ్ అండ్ ఐడియల్ ఫార్మ్స్ గురించి ఈ కాన్సెప్ట్ ప్లేటో అలగరీ ఆఫ్ కేవ్ అంటే ప్లేటో ఒక అనాలజీ తీశాడు కేవ్ హౌ హౌ వి డోంట్ సీ రియాలిటీ బట్ వి సీ ఇంపర్ఫెక్ట్ రిప్రజెంటేషన్స్ ఆఫ్ ద ఐడియల్ ఫార్మ్స్ అనే ఇవన్నీ చెప్పలేము అంటే ఐ కెనాట్ సే దట్ పీపుల్ విల్ కిడ్స్ విల్ అండర్స్టాండ్ ఇంటర్మీడియట్ వాళ్ళు కానీ why don't they start with something interesting or they say something most of the people నేను చూసినప్పుడు అంటే ప్రీమియర్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ అంటే డబ్బులు తగలేస్తాం కదా మన పేరెంట్స్ అందరూ డబ్బులు తగలేస్తారు అంటే బాగా చదువుకోవాలి మెడిసిన్ సీట్ రావాలని అలాంటి అకాడమీలు జూనియర్ కాలేజ్లో యూట్యూబ్ వీడియోలు కూడా దే వర్ నోవేర్ నియర్ సంథింగ్ మేకింగ్ ఇంట్రెస్టింగ్ వాళ్ళైతే ఇంకా జువాలజీ గురించి చెప్పేటప్పుడు అయితే ఇంకా వద్దులే ఇంకా రాడ్ అసలు ద థింగ్ ఈజ్ వెన్ యూ గివ్ ఇంట్రెస్ట్ టు ద కిడ్ లైక్ నాకు తెలిసి ఇప్పుడు చాలా లక్షల్లో ఉంటుంది అనుకుంటా ఇంటర్మీడియట్స్ స్కూలింగ్ ఇవన్నీ వెన్ మై పేరెంట్స్ థింక్ ఇప్పుడు రీడింగ్ అనే దాన్ని దిస్ స్టాప్డ్ మేకింగ్ ఇట్ ఫన్ నాకు తెలిసి కిడ్స్కి చిన్నగా ఉన్నప్పటి నుంచి వాచింగ్ మూవీస్ మేక్స్ యూ మోర్ ఇంటెలిజెంట్ అని చెప్పి దాని తర్వాత క్వశ్చన్స్ అడగడం స్టార్ట్ చేస్తే ఈవెన్ కిడ్స్ విల్ స్టాప్ లవింగ్ మూవీస్ బట్ వాళ్ళ డీటెయిలింగ్ గుర్తు తెచ్చుకోవడం అయినా కానీ వేరేదైనా కానీ ఇట్స్ వెరీ గుడ్ ఇన్ వాట్ ద లైక్ రీడింగ్ కూడా స్టార్టింగే పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ బుక్లు మిగతా అన్ని ఇస్తే నో కిడ్ విల్ రీడ్ మీరు కూడా ఇప్పుడు ఈ ఎంత ఏజ్ ఉన్నా కానీ if you want to start a reading habit, don't try with big novels or big books. Start with something that you can feel like, okay, చదివేసేయచ్చు వెంటనే అలాగా అలా పిక్చర్స్ ఉన్న అలాడిన్ బుక్స్ లేదా పంచతంత్రం కథలో ఇలాంటివి then you'll understand that reading is also fun. It's not a completely straining activity to your brain. And it'll be like more like playing. Like the more you do, the more you'll fall in love with it. And over a period of time you'll see things non-fiction books fiction books lo novels lo kuda occasionally they mention something things and a separate complete fantasy lo world lo jarigina gaani things gurinchi they explain it after a while కొన్ని years తర్వాత kids will start leaning towards non-fiction అంటే novel stories ఏ కాకుండా అలాగా that is how అలాంటప్పుడు they use academic books to understand that they see that they see it as its own reward నాకైతే అలా అసలు ఎవరు నేర్పించలేదు అసలు చిన్నగా ఉండేటప్పటి నుంచి రీడింగ్ అనేది యునో వాట్ నువ్వు బాగా అదే బుక్స్ చదివితే యుల్ బి ఇంటెలిజెంట్ అని లేదంటే యూ కెన్ పర్ఫార్మ్ వెల్ ఇన్ అకాడమిక్స్ అని అలాగా మేబీ దట్ ఈస్ వై ఐ డెంట్ లవ్ రీడింగ్ టిల్ 2010 నేను ఇంటర్మీడియట్ టు అయిపోయేంత వరకు అసలు రాడ్ రీడర్ అసలు నేను ఇంకా ఐ థాట్ రీడింగ్ వాజ్ అ పెయిన్ ఇన్ మై యాస్ medieval torture methods లో ఒకటి రీడింగ్ అనుకునేవాడిని దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ రీడింగ్ అండ్ దెన్ థింగ్స్ ఓపెన్ అప్ అండ్ పేరెంట్స్ కూడా ఇఫ్ యూ పుట్ స్టోరీ బుక్స్ దట్ యువర్ చైల్డ్ కెన్ అండర్స్టాండ్ వెంటనే నాన్ ఫిక్షన్ బుక్లు లేదంటే చిన్నపిల్లలకి నీతులు చెప్పే బుక్లు పెడితే చిరాకు తొబ్బిద్ది అది ఏలు పెట్టి గెలికినట్టు ఉంటుంది అసలు ఇప్పుడు లక్షలు తగిలేసి టార్చర్ చేంబర్స్కి పంపిస్తారు ఇంటర్మీడియట్ పిల్లల్ని అయితే that's a torture chamber. You don't have rest. You can hire teachers, the world's best teachers, for very cheap at the price of buying a book. Of course they need schooling, formal schooling అవసరం కాకపోతే పెద్ద లక్షలు తగలేసి నేను ఇన్ని డబ్బులు తగలేసాను నువ్వు సరిగ్గా చదవలేదు అంటే అమ్మ నాన్న పడే కష్టం నీకు తెలీదా ఇట్లాంటి సెంటిమెంటల్ డైలాగులన్నీ దే నెవర్ మేక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కిడ్స్ రీడ్ వెల్ కొంతమంది ఉంటారు ఇంకా వాళ్ళు అంటే వెరీ వెరీ నాకు తెలిసి 2% 3% ఉంటారు ఆ 3%లో కూడా వాళ్ళ గోల్ ఏంది అంటే టు గెట్ గుడ్ మార్క్స్ అంటే ఇఫ్ దే డోంట్ అండర్స్టాండ్ ఎ టాపిక్ దే ఫైండ్ అదర్ షార్ట్ కట్స్ లైక్ లర్నింగ్ బై మెమరీ లైక్ కంప్లీట్ రోట్ అని అలాగా బాటనీ జువాలజీ కాదు ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ కూడా ఒకసారి చూడాలని ఉంది యూట్యూబ్ వీడియోలు కాకపోతే బాటనీ జువాలజీ చూసిన తర్వాత ఎంబరాసింగ్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది చూడు అంటే ఒక క్రింజ్ వీడియో చూసినట్టు అనిపించింది నాకైతే ఆ క్రింజ్ వీడియో వచ్చినప్పుడు ఇంకా అసలు అంటే కాంట్రాక్ట్ ఇట్లా ఇట్లా బా అంటాను చూడు అలా కరెక్ట్ అలా అనిపించింది నాకు అసలు నాకు తెలిసి మీరు కూడా చాలా మంది మిస్ అయి ఉంటారు అంటే ద వే ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ ద వే ద ఫన్ ఇన్ ద థింగ్స్ అని ఎందుకంటే ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ వస్తే ఇంత బట్టి పెడితే బాటనీ జువాలజీ మెడిసిన్ సీట్ వస్తుంది మెడిసిన్ సీట్లో కూడా మెడిసిన్ సీట్లో ఏంటంటే యాక్చువల్గా ఆడికి మెడిసిన్ అయినా కానీ వేరే ఏదైనా కానీ
డెంటల్ అయినా వెటర్నరీ అయినా కానీ వేరేదైనా కానీ తర్వాత లైఫ్ అంతా అలాగే ఉంటుంది. ఏంటి అంటే నేను నెక్స్ట్ బాగుంటుంది ఇంత పరిస్థితి అని చెప్పి లెర్నింగ్ స్ట్రాటజీస్. అందుకే నేను చూసిన చాలా మందిలో దే ఆర్ నాట్ గుడ్. దే డోంట్ సీ లెర్నింగ్ యాజ్ ఫన్. దే సీ లెర్నింగ్ యాజ్ ఎ మీన్స్ టు సంథింగ్. అందుకే కష్టంగా అనిపిస్తుంది ఎవరికి బుక్ బుద్ధి కాదు. యూ కెన్ హ్యావ్ ఫన్. లెర్నింగ్ ఈజ్ ఇట్స్ ఓన్ రివార్డ్. లైక్ ఐ మీన్ మిగతా ఏవి ఇప్పుడు ఏ గుడ్ డీడ్ ఈజ్ ఇట్స్ ఓన్ రివార్డ్ అన్నట్టు లెర్నింగ్ ఈజ్ ఇట్స్ ఓన్ రివార్డ్. వై డూ యూ ప్లే వీడియో గేమ్స్? అలాగే యూ కెన్ మేక్ రీడింగ్ ఆర్ లెర్నింగ్ అలాగే. నేను ఈ మధ్య ఒక 10th క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఒక ఫోర్వర్డ్ ప్రీఫేస్ దాని ఏమంటారు అది చూశాను. అందులో ఏముంది అంటే ఇంతకుముందు టీచర్స్ అండ్ స్టూడెంట్స్ దే సా డిఫరెంట్ డిసిప్లైన్స్ ఇస్ కంప్లీట్లీ రిజిడ్. ఆ బౌండరీస్ అనేవి చాలా హార్డ్ టఫ్ గా ఉండేవి. ఇంటర్ డిసిప్లినరీ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ లేదు. బట్ ఫ్రమ్ నౌ ఆన్ we strongly encourage the interdisciplinary understanding of science or whatever it is.